A very good afternoon to you. I trust you're doing well this 16th day of November 2022. Welcome to TV47's newsfeed this afternoon. My name is Flora Limuki. Let's kick off this live broadcast. Kuria community has supported the move by Kuria East Member of Parliament Mara Kitayama to change the constitution. The elders and professionals, led by political activist Matiko Bohoko, lamented that their relationship with Migori County has not been bearing any fruit since the introduction of devolution, asking that their county will not only help them access national resources, but also have a national voice. Marianne Boke, a maendeleo ya wanawake member from Kuria West, said that they need to have their own county because the leadership of Migori has allegedly discriminated against them and wants the county to come to their bid. We, the people of Kuria, wish to support, in flesh, in mind, and in intent, the amendment bill to create 5 more constituencies presented to Parliament by the Kuria East Member of Parliament, Hon Kitayama Mysore. The amendment of the Constitution to increasing the number of counties from 47 to 52 is long overdue. It's a usual norm all over for living constitutions to keep changing with a view of accommodating the fast evolving desires and aspirations of their respective populations. Hatutaki kidogo. Tunataka tupewe equal shares like others. There's no difference between us with those people in Isiolo. They are no different. We are all the same. So I'd like to say this in Wamama. For example, me I come all the way from nikitoka kama mama ametoka uko Isibania. Amelipa pesa kiasi gani kuja Migori? Hatuombi county kwa sababu sisi ni Wakuria. Kuna Wakenya wengine ambao wanahitaji county. Kwa mfano Mwingi inahitaji county, Teso inahitaji county na sehemu zingine ambazo sina challenges kama Mkuria. Sisi hapa kwetu hapa Kuria kuna mambo mingi ambayo tunaweza fanya tukiwa sisi watu wa Kuria. Kwa historia ya Kenya, Mkuria ndio alitoa ngao, Mkuria ndio alitoa mkuki, Mkuria ndio alitoa kiti. Kwa hivyo Mkuria tangu miaka hiyo yote ya serikali yote Mkuria hajawahi kwenda opposition. Ndio kwa sababu hii mwaka huu Wakuria penye walisimama ndio serikali imepitia. Tunaomba kwamba tupewe kaunti yetu, tumekuwa mborea ya wanaume wengine kwa hiyo miaka yote. The border and tuk-tuk services in Malindi City are asking the government through the Department of Security to set emergency contact numbers as well as secret cameras to curb insecurity which is rooted in the city. The chairman of the Malindi Motorcycle Riders Union claims that the emergency numbers as well as secret cameras will help the operators with quick communication as soon as they experience security problems. Riders are asking the security department to take care of the security issue, and if secret cameras are placed in the city, there should be observers taking care of them so as to work in the best quality. Za dhati kwa vitengo vya usalama kwa kupokea mapendekezo yetu ya awali ambayo tulikuwa tumependekeza tuwe na ushirikiano kwa ajili ya kukabiliana na changamoto ya usalama katika mji wa Malindi. Tuko na pendekezo pia juu ya hilo ya kwamba katika kuboresha usalama tuweze kuwa na hot number ama nambari ya dharura ambayo tukiwa nyanjani kama viongozi tunaweza tukaitumia wakati wowote ambao kumetokea haja. Wana bodaboda wetu pia ama members wetu wanaweza kuwa na nambari hiyo, kwa sababu kunapotokea jambo hasa wakati wa usiku inakuwa ni vigumu sana kama hakuna mawasiliano ya moja kwa moja kuweza kupata usaidizi ama kupata msaada. Lakini ikiwa ni CCTV ambazo zitawekwa katika vituo labda za bajaji, vituo za matukutuku ama katika town centers zile ambazo kwamba tunazijua kama zile main town kama Malindi town, kama ni Mombasa town, vitu kama hizo. Wapo kuna matatizo upande wa uongozi wa tuktuk ama bajaji, ni wawe tayari kukaa chini na sisi na kutuelezea ni wapi ambapo kwamba hatuendi sawa. Kenyans have been asked to embrace peace and live in harmony despite their ethnic groups or religion. Speaking today at Jamia Mosque in Nairobi during the launch of training program for imams, Cabinet Secretary for Defense Aden Duale has called for peace among all Kenyans, asking them to put aside their ethnic differences and preach peace across the country.
Duale also said that the Hustler Fund's implementation will help young people come up with business projects. The needs, the special needs of the Muslim Ummah. It is going to be a disaster if we have an opportunity like Hustler Fund and we find ourselves outside the arena where the game is being played because of our religion. We will wish that the government think about how to introduce the window, the Islamic window within the fund, so that it should not lock out the Muslim population from benefiting from this important fund. Because the president is a God-fearing president, he said no extrajudicial killing. You know, the issue we had extrajudicial killing. There are people now who are telling, oh, because of that, it is in all religions and in all the books of Allah that you have, nobody has powers, a human being, to remove the soul of another human being. Saidia tujenge Kenya moja. Kenya ambayo watu ni mandugu. Kenya ambayo Wakristo kwa Waislamu na madini zingine wanaishi kwa umoja. Muwe wale ambayo wako kwa mstari ya mbele kulinda usalama na security ya nchi yetu. Kwa sababu kama hakuna usalama, hata misikiti haitakuwa inafanya. Hatutakuwa mahali ya kuomba. The race for Garissa Township parliamentary seat continues to shape up following clan endorsements of different candidates. The Yahan clan endorsed Nasir Mohamed Dolal as its sole candidate for the seat. The seat was left vacant after Aden Duale was made Defense Cabinet Secretary. Speaking to the press after the endorsement, the community's head Sultan Hamoud Sheikh said that of the three candidates who had shown interest, Nasir stood out as one with the high chances of winning. Other candidates who had shown interest were Faisal Amin and Muhammad Abdikadir Hussein. I would also, in a very special manner, want to thank the family for standing with our elders and ugas to ensure that this process is realized. But today, for the by-election of Garissa, we are starting our journey today, and we are starting on the right foot with our elders led by our mzee. And as I stand here today, I stand in front of the camera as the beacon of hope for the youth of Garissa. We very well know Garissa constituency is a cosmopolitan town which virtually harbors all the tribes of Kenya. And in that regard, it makes it a unique town which needs a unique leadership. And I believe that uniqueness is in me. Niko na barua hapa ambayo wametuandikia kwamba the conference is jobless. Tunataka nani? Nasir Mohamed. Families at Pindukiani village in Malindi sub-county who are living in a contested piece of land are staring at possible second violent evictions after tycoon brought bulldozers on the site. The 33 families are embroiled in a land tussle with a tycoon on a 69-acre piece of land which both parties claim to own. In July this year, their properties were destroyed, leaving them with no place to call home. Led by Mr. Omar Gona, Kadzotoya and Stephen Charo, the residents now want the national government to intervene after their efforts in court bore no fruit. Totally deed ni serikali ipi imetoa totally deed na hii serikali inachukua ni ipi? Hapa mahali kwenye tuko hapa makaburi ya mababu zetu, yani tuna wajukuu hapa, kuna watu wengi wamekufa hapa, makaburi yamejaa hapa. Miaka yote hiyo ukijaribu kuangalia miembe tayari, ukijaribu kuangalia hata minazi tayari ina umri zaidi ya miaka 50. Sehemu yenye ambayo iko na title deed mbili, kila mmoja na pazozania,
Ziko njia za kisheria zenye ambazo zinapaswa zifuatwe. Sio njia za udhalimu kama hizi. Njia hizo tunazifuata kotini, lakini kule kotini hatujaona njia na mwelekeo kwa sababu jamaa kwa na pesa hapa. Ninaomba sana Kenya, ikiwa wewe rais unasikia, ikiwa unajali kweli mambo ya watu, ikiwa wewe ni mtu wa kuangalia watu wa chini, ikiwa wewe mtu ambaye unasema kwamba unajali maslahi ya wanyonge. Mimi hapa ni mnyonge mimi. Nimeumia sana. The National Treasury and Economic Planning has held a public consultation forum in Kitui to deliberate on the proposed Hustlers Fund. The forum brought together stakeholders in the small-scale business in Ukambani region. The residents have proposed the Hustler Fund to be brought to the ward level to make it accessible. Also, they have requested for a grace period for those who will start businesses. Samuel Kiru, the Director of Planning, National Treasury of Kenya, has said that they will make the necessary amendments in the Public Finance Management Regulations, which is going to guide Kenyans on accessing the Hustlers Fund. Or granting of rules to repay. Preferably, we request for 6 months tax holiday, repayment holiday. Na kile ambayo ni wanabiashara lakini hawana duka, akona biashara lakini hajafungua. Hiyo biashara iko hapo kwa akili. There are those that have what is called business idea. Kuna kile anataka kufanya lakini maana hana uwezo, angepewa na kidogo pia hicho kitu angeweza kufanya. Kuna ujuzi, maybe amesomea kitu fulani lakini hana uwezo wa kuanzisha biashara ya kile ambacho amesomea. Kwa hivyo we also need support to enhance creativity and innovation. They will be reviewing the loans depending on the need of the borrowers. The borrowers are not of the same category. They could be individuals, they could be people who are already in business and they want to expand. They could be people who want to start business. That's what we call the startups. It has been established that many cases of gender-based violence are not reported to the police in Kakamega County. Speaking during a meeting with stakeholders, Mumias West Head of Health Services in Mumias West constituency, Dr. Karen Nyada, said that many victims of GBV decide to resolve conflict in the comfort of their homes. A call has now been made to religious leaders to help prevent a surge in GBV cases. So far, 433 cases of GBV have been reported in the last 10 months, with Mumias West reporting a significant increase over the last 2 years. Wakati wote ambapo mtoto wako anadhulumiwa, hakikisha kwamba umepiga ile ripoti, kwa sababu tumepata ripoti kutoka kwa Wizara ya Afya kwamba kesi ambazo zinaripotiwa katika mahospitali ni mingi sana ikilinganishwa na zile kesi ambazo zinakuja kuripotiwa katika upande wetu wa polisi. The Ministry of Health and other ministries in Kakamega County, Human Resource, to also consider this when they're impacting our staff, that they're free to air out issues if they're facing even in the community. Mara nyingi unapata afisa hakuji kazini na tunakimbilia kuadhibu bila kujua kwa nini huyu afisa hakuji kazini na labda anafanya nini, akona gender based violence huko nyumbani. Kila mshikadau amekuwa akiongelea jinsi ambavyo tutaweza kusaidiana ili tukaweze kupunguza idadi za kesi ambazo ni za kijinsia katika wilaya yetu hii, na tunashukuru ya kwamba wote wamekuja na kila mtu akona sababu ya kukuja hapa, na tumekubaliana ya kwamba tukitoka hapa kila mtu ataenda kufanya kazi ambayo inamfaa kuhamasisha wananchi kuhusu hizi issues za gender based violence kwa community. Tunawaomba wale wote wanaongoza dini zote, wawe ni Waislamu, wawe ni ndugu zetu wasiokuwa Waislamu, kwamba masala yaweze kuzungumzwa kinagaubaga ili watu waweze kufahamu haki zao ziko upande gani. Watoto wetu wanadhulumiwa, unakuta watu wamekuwa tu wazima, hisia zao zimeharibiwa. Watu katika majumba haya wanadhulumiwa na hali zinakuwa ni mbaya. Well, we take a short commercial break. We'll be back with more. Stay put.
of untold stories. Wanapoingia katika majengo haya kutunga sheria, tupo nao kukuletea safari zao kabla na baada ya kuingia humu. Milima na mabonde tutavuka, wakubwa kwa wadogo tutakuletea, ili mradi kuhakikisha kwamba unafahamu maisha yao. Tukapata ajali hapa Roslyn Drive upande wa Gigiri, kwa watu wale walikuwa ndani, manusura walipelekwa hospitalini, lakini mimi niliwachwa pale chini nikiwa nimeambiwa nimefariki. One of my hobbies is reading empowering books. I read empowering books na familia. Sina social circles ya friends ati tumeenda out, kwangu ni ngumu. My social circles ni vitabu. Katika kipindi Mfahamu kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea, na mi Elizabeth Mutuku. Of soft living. Watching TV47, the home of untold stories. Welcome back. Moving on, Kisii Governor Simba Arati has challenged County Executive Committee members CECM to live up to the electorate's expectations and its manifesto through unconditional execution of their mandate. Speaking during the swearing-in of the county ministers, the governor reminded them that their job was clearly cut in the constitution, urging them to embrace collective responsibility, accountability and sacrifice. Arati singled out health and agriculture dockets, stressing for their transformation by improving distribution of medicines and coffee production. He called for mobilization of youth into circles on agricultural activities for enhanced agribusiness production and employment creation. Work and employment agenda. As I have said before, the border also, as an important sector, has the potential to solve unemployment for our youths. We must streamline their operations and make it possible for them to save the vibrant cooperatives. The selection, vetting, and approval process has been rigorous because our desire is to recruit highly qualified individuals for this high calling. I urge that those selected live up to the expectation of our people. Indeed, while nominating the members of the County Executive Committee, I was guided by Section 35 of the County Government Act 2013 or 2012 to ensure it reflects the cultural diversity of our community and respect the principle of affirmative action. Nairobi Center for International Arbitration has launched the second cycle of its strategic plan. During the launch, Kananu Mutea, a board member, affirmed that the move will be a key milestone as the institution recasts its long-term goals and repositioning itself to take the leadership position in the field of alternative dispute resolution, both regionally and internationally. The launch brought together other stakeholders, including the Office of the Attorney General, Judiciary, and the Law Society of Kenya. This event is the culmination of an enormous collective effort which began in 2013 when the Nairobi Center for International Arbitration Act was put in place. From the enactment, the center had its first board constituted, and I'm thankful to see some of the first board members are present with us here today. I recognize and thank the Office of the Attorney General for the continued support, the judiciary for embracing alternative dispute resolution mechanisms, and the pronouncements that we've had, not just from the High Court. As we have engaged with users, especially during the COVID period, with adapting the Africa Arbitration Academy guideline and protocol on virtual
arbitration, we have seen that increasingly. Leaders in Busia County have encouraged women and youth groups to activate and use Uwezo Fund loans well as one of the ways to end poverty, which is rooted in the county. According to Uwezo Fund Secretary Busia Branch Beverly Changalwa, different groups use a loan oftenly for improper purposes and finally cause conflicts when paying. Busia County Women's Representative Catherine Omayo asked Busia County residents, especially women and youth, through groups to acquire Uwezo Fund loans to develop themselves socially. Mwende mkatumie pesa hizo katika malengo mlionuia kuyafanya. Maana wengine mnapochukua pesa hizo mnakuwa excited, utakuta kwanza mnaanza kujipigia pole. Pesa hizo zinapungua. Chukueni advantage ya Uwezo Fund. Ukiona wakipanga kuanzia number 1 mpaka 47 richest to poorest hapa Kenya, na wanaanza na makaunti zingine, sisi tuko huko chini huko kwa sababu tunaogopa kukopa. Nyinyi kama vikundi, wakati mnakuja na hizo forms mnataka msainiwe, wakati mwingine haitakuwa rahisi. Unajua kuna watu wanakuwa signatures. Fulani hayuko, mna sign, alikubali tuchukue pesa, si ndio? Alafu wakati wa kulipa hayuko. Mnalipa peke yenu, wengine wanalalamika, wengine wanatoroka. Kisaini na nyinyi hamfanyi vile inatakana, inaonyesha huyo chief ni mpumbavu wa hali ya juu. Sasa mtusifanye tuwe wapumbavu. Watu waingie kwa vikundi ndio upate pesa ya serikali. Ile mbio huko nayo mkikuja kuchukua pesa iishe kwa account, ndio serikali Nairobi office wanajua hiyo, ni watu wa kukopa, wataongeza. Sababu